자, alright. 저는 할아버지에게 안녕하세요라고 하는 것처럼 우리 선생님들한테 다 안녕하세요라고 하고 싶어요. Don't worry. So I don't know if you can pronounce hola. 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 Okay. Pueden decir. You can say buenas. 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 My papa, my father lived in a mountain, so my aunt lived in another mountain. So my father in the morning said, no hello, no buenas, no. He said, so please take a deep breath. Because you are going to answer as my aunt from the other mountain. Okay? Take a breath. 대답을 해야 될 거 아니야, 아빠한테. 큰 숨 쉬고 이만큼 길게 하는 거야. 오케이, 1, 2, 3. Hello. 안녕하세요. Finally, I'm here. It took me maybe 3 hours to arrive from Colombia to here. So now you can imagine how hard it's going to be since I have a lot of friends in here to say hello since from Colombia to here. So I'm going to spend a lot of time until my hello comes to Korea and return. 내가 지금 안녕하세요 해서 답을 가는 것처럼 그만 더 그러니까 여기에서 콜롬비아에 오니까 그 정도로 굉장히 길다. So I want you imagine how Colombia is. Colombia is full of mountains, rivers, jungles, rivers, jungles. It's pretty green. It's very close to this island. 자, 콜롬비아는 여러분이 상상하기 더 상상이 안 될 정도로 마운틴이 많은 거예요. 산이 엄청나게 많다는 거예요. 강도 많고. So Colombia is full of birds. 콜롬비아는 그래서 아주 다양한 종류의 새들이 많아요. And in the morning, they make a lot of noise. 그래서 심하게 아주 이런 소리를 내요. 시끄러워요. 아니야, 이렇게. They have a lot of conversations in the morning. 새들의 대화 아주 시끄러워요. So, but think about that color. 생각해보세요. Think, give me a color. Yes, you. Can you think in a color? 생각할 수 있겠어요? Color. One color. Red, blue. color. 자, any 색깔. 어떤 색깔? 아무 색깔. Blue. Think about the bird that is. 자, 그러면 blue 하면 떠오르는 새. 바다? 아니, 새. 새. 어떤 색깔이? 파란색? 그냥 이렇게 파란색? Bluebird. Okay. Can you think in another color? White. Thinking in a white bird. Seagull. And a seagull. Okay. Seagull. And you. 갈매기. No, my master. Master of the You, the kid in here. The kid that I'm seeing here in front of me. No, the kid. Yeah, you. Think in a color. 컬러 생각하세요. 색깔. Yellow. 노랑. Think in a bird of yellow color. 그러면 노란 어떤 새가 노란색을 갖고 있을까?
앵무새? What was it? 앵무새 parrot? Parrot. There are yellow parrots. There are green parrots. Yes, there are red parrots. There are many parrots of many colors. Yeah, you're right. 앵무새는 여러 가지 색깔. But in the beginning, all the beards were black. 여러분 안 믿겠지만 옛날에는 콜롬비아 새가 색깔이 없었어요. So the beards were. We want colors. 색깔을 우리도 Why 갖고 the 싶다. flowers have colors and we don't have any colors? 콜롬비아에는 꽃도 많은데 꽃은 색깔을 갖고 있는데 왜 새만 꽃이 없고 색깔이 없는 But the 거야? crow says, I don't want colors. 난 색깔이 별 필요 없는데. so the beards start to ask, God, give us colors. 그러면 얘네들은 신에게 가서 물었어요. 신이시여 저희들에게도 색깔을 주세요. But God said, no. 네. So the beards asked for the second time. 그래서 새들은 다시 한번 두 Please, 번째도 Your 물어봤어요. Majesty, give us colors. 신이시여 제발 저에게 색깔을 좀 주세요. But God said, 그러자 왕이 말하길, 신이 말하길, no. 안 돼. So the bears said, if God said us for the third time, no, we are not going to have colors. We have to protest. We have to raise our voice. 좋아. 신이 우리의 말을 자꾸 거절을 하면 더 이상 우리도 애벌하지 않겠어. 우리는 이제 신에게 배모를 하는 거야. 컬러를 달라고, 색깔을 달라고 모두 함께. So the bears start to say, 그리고 we 말했어. want colors. We want colors. We want colors. I don't want to hear you. We want colors. We No, still. want colors. We want colors. We want colors. We want colors. I don't like it. So God put a lot of clouds over the sky just because He doesn't want to hear anybody. But the people, the bears start to. We want colors. 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 But God sent a storm. 그러자 신이 거대한 폭풍을 보냈어요. But the bears were very courageous bears, so they start to fly and fly. Let's help me, please. Fly. 자, 얘네들은 용기를 가지고 있어요. 그래서 날개 벌리고 날자. 손님하고 날자. Make a lot of wind, please. And with all that wind, the clouds start to disappear, and instead of that, it's appeared a beautiful rainbow. 그러자 먹구름이 거치고 아주 아름다운 무지개가 떴어요. So the parrot saw the green and said, My favorite color! And swim in the green. 그래서 앵무새가 나 저 색깔 너무 좋아. 그리고 무지개 속에 들어가서 the canary saw the yellow and said, My favorite color! And swim in the yellow. 까나리는 노란색으로 들어가서 너무 좋아. The toucan saw the whole arcoiris, the whole rainbow, and he put the pig in it, and he got a big full of colors. 아시다시피 주둥이가 커다란 투카는 그 컬러에 여러 개 담아서 아주 색깔이 여러 색깔인 컬러의 주둥이를 갖게 되었다는 거예요. So they returned to Earth, and they were saying, we are full of colors. Oh, I love your colors. 색깔 생겼어. 우리 너무 좋아. But 하지만 they realized that there was one missing, 근데 뭔가 하나 빠졌다는 걸 알았어요. the hummingbird. 허밍bird. 얘 무슨 짓 한 거야? 허밍비rd가 Have you 빠졌어요. ever seen the hummingbird? Where is the 본 적이 hummingbird? 있는 Where is the 사람. hummingbird? 허밍비rd가 어떻게 생겼는지 본 적이 있는 사람. When suddenly the hummingbird appeared and said, 드디어 나타났어요. I felt dizzy because I was
in the middle of hurricane. 아이고 어지러워. You make a lot of wind, and I saw Tini that I was in the middle of the rainbow doing circles around all the colors. 여러분들이 날개치를 하는 바람에 허리케인처럼 저는 작잖아요. 그래서 거기에서 막 이렇게 돌고 돌다가 레인보 무지개 속에도 돌고 돌다가 내 꼬리까지가 since 레인보 then, 색깔이 있어요. the human beard 한번 has 보여드릴까요? all the colors of the rainbow. And since then, all the bears have color except the crowd, who said, 그렇죠. 그래서 허밍버드는 아주 아름다운 무지개 색깔을 가졌고 처음부터 네거티브한 크로우 I don't want the color. 그래서 걔는 여전히 까만색이었다. And that is why, in the morning, the bears remind us, if you want something, you have to ask and fight for what you want. 그래서 이 이야기는 여러분이 뭔가를 원할 때는 말하고 요구해야 된다는 거죠. 네, 굉장히 중요한 레슨이었습니다. 이거는 콜롬비아 전사였습니다.